Soyez le bienvenu again. Mabuhay po tayo dyan. So this time for lesson 2.7, grammar module 2.7, we are going to have the list of verbs au deuxième groupe avec définition et exemple, okay? With definition and example. Are you ready? Okay, I will read them, but please listen carefully and memorize them, please. Okay? Are you ready? Number 1. Okay. Numéro 1. Finir. Finir is to finish. Tapusin. It's easy, no? Example. Je finis le travail. Je finis le travail. I finished the work. Tinatapos ko na ang work ko. Okay? So, finir. Next, numéro 2. Choisir. Attention, le S will be pronounced as Z. Choisir. Choix. Hindi choice, ne? In English is choice, choose, no. This is choisir. Le S will become Z. Choose. In English, pumili. Je choisis un café. Je choisis un café. I choose a coffee. Pinipili ko ang kape. Next we have réussir. Réussir. Okay? If you would notice, when it's a verb, we pronounce it carefully. Finir, choisir, réussir. Okay? To succeed, magtagumpay. But when we conjugate, we don't pronounce the S here. Je réussis at the end. Je réussis. We don't pronounce the S, okay? Je choisis, je finis, on ne prononce pas le S. We don't pronounce the S. Attention with that. I pass the exam o pumapasa ako sa exam. Okay? Donc, finir, choisir et réussir. Got them all? Merci. So, numéro 4. Grandir. Grandir is to grow. Lumaki. Now, l'exemple. Les enfants grandissent. Les enfants grandissent. Les, avec un S, we need to connect with enfant. And we do it at liaison. And it should be pronounced comme un Z. We need to pronounce it po sa Z. Letter Z kunwari. Okay? Les enfants grandissent. Grandissent. Children grow. Lumalaki mga bata. Ibig sabihin, when you add grandissent, it means there are a lot of kids. There are children. Pluriel po yun. Troisième personne, pluriel. Okay? Next, 5. Grossir. Grossir, to gain weight, tumaba. Il grossit vite. Il grossit vite. Il y a un T, there's a T, but we don't pronounce the T. Il grossit vite. He gains weight fast. Okay? Mabilis siyang tumaba. Next, 6. Rougir. Rougir, to blush mamula, because rougir is to become red. Donc, elle rougit. Again, there's a T, but we don't pronounce the T. She blushes at namumula siya. Okay? Pag nakita ang crush niya. Next, obéir. Obéir. Accent aigu, on prononce le E. Obéir, to obey, sumunod. J'obéis au professeur. J'obéis au professeur. Donc, again, we remove le E because ju et obéi, on ne peut pas faire ensemble. Hindi natin pwedeng so we need to remove E and we replace with apostrophe. Okay? J'obéis au professeur. I obey the teacher. Sumusunod ako sa guro. Get them? So, let's repeat. Grandir, grossir, rougir, obéir. Okay? Répétez, s'il vous plaît. How to pronounce them po to improve the tongue. It's to improve the pronunciation. Okay? Get them? Merci beaucoup. So let's continue with another verbs. Numéro 8, réfléchir. Réfléchir is to think, mag-isip. Okay, example.
Je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup. I think a lot. Marami akong iniisip. Okay? Réfléchis. Il y a un S, but we don't pronounce le S. Okay? Hindi natin pinopronounce yung S. 9. Remplir. Not remplir. Ha? Remplir. O-M. Remplir. Okay? Graphem. To fill in, punuin. Je remplis le verre. Je remplis le verre. I fill the glass. Pinupuno ko ang baso ko sa tubig. Example. Okay? Next. This. Établir. Établir is to establish. Itatag. Okay? Again, je établir. Another vowels po ito, no? Je établir. J'établis un plan. J'établis un plan. I establish a plan. Okay? Gumagawa ko ng plano. 11. Applaudir. Applaudir is to applaud. Pumalakpak. Okay? So, j'applaudis la chanteuse. Okay? La chanteur. Chanteur, lalaki. Singer na lalaki. Chanteuse ay singer na babae. Donc, j'applaudis. On prononce pas le S. Et on need to connect je et a. Donc, j'applaudis le chanteur et la chanteuse parce que c'est féminin. Okay? So, réfléchir, to think. Remplir is to fill in. Établir, to establish. Et applaudir, palakpakan, to applaud. Got them all? Merci. Okay, let's continue with 12, numéro 12. Punir. Punir. Okay, to punish, parusahan. Il punit l'enfant. Il punit l'enfant. He punishes the child. Okay, pinaparusahan siya ng bata. Next. 13. Unir. Unir, to unite. Okay, pag-isahin. Ils unissent les équipes. Ils unissent les équipes. Okay, they unite the team. Okay, pinag-isa niya ang grupo. Look, 14. Agir is not, it ends with ER, but it doesn't belong with deuxième group. Okay, agir. Next, bâtir. Bâtir, to build, magtayo. Il bâtisse une maison. Il bâtisse une maison. Look at bâtisse, double S, but S. Une maison, il y a S au milieu, in the middle, but we pronounce it as Z. Une maison. Il bâtisse une maison. They built a house. Nagtatayo sila ng bahay. So let's repeat. Répétez s'il vous plaît. Punir, to punish. Unir is to unite. Agir is not on the same group. Et bâtir is to build. Got them all? Merci. Numéro 16. Nourrir. Nourrir, to feed, pakainin, okay? Example. Je nourris le chat. Je nourris le chat. I feed the cat. Pinapakain ko ang pusa, okay? 17. Vieillir. Vieillir. To age, tumatanda. Okay? Il vieillit bien. Il vieillit bien. He ages well. Magandang pagtanda niya. Okay? Vieillir. Next. Accomplir. This with accomplir. To accomplish. Okay? To pa rin. Okay. J'accomplis la mission. J'accomplis la mission. I accomplish the mission. Tinutupad ko mission ko. This snap, embellir. Embellir is to improve, pagandahan. Okay? Il embellit la maison. She improves the house. Pinapaganda niya ang bahay niya. Okay? And then, va ralentir. Ralentir, to slow down. Slow down, bumagal. La voiture ralentit. La voiture ralentit parce que la voiture, c'est elle. Féminin en voiture. Donc, ralentit is un T.
troisième personne singulier. Okay? It's not elle, it's not il, but la voiture means la is femina. Okay? The car slows down. Bumagal ang sasakyan. Okay? Get them on? So let's repeat. So, nourrir, to feed. Vieillir, to get older, to age. Okay? Accomplir, to accomplish. Embellir, to improve. Et ralentir, to slow down. Okay. Ralentir, mais you need to level up, 7 up. Okay. So, please don't forget to like, subscribe, at i-comment po sa ating Facebook for more videos. Merci beaucoup tout le monde et à demain!